Right. So good morning, everyone. I'm pleased to be able to welcome you all today to this forum on behalf of the Faculty of Social Sciences and Languages, Sabaragama University of Sri Lanka. And today marks the third session of the Industrial Week and Career Fair 2021. So I'd like to introduce you to Ms. Tanu Sachila Minoli Fernando. She comes to us from an organization we all know and love, Ceylon Biscuits Limited. So Ms. Tanu will be discussing under the theme Managing Impression at Interviews, Do's and Don'ts. First of all, let me give a brief introduction to the educational background of Ms. Tanu, who is currently reading for the master's degree in labor relations and human resource management at the Faculty of Graduate Studies, University of Colombo. As well, she's a postgraduate diploma holder in labor relations and human resource management. She completed her first degree, Bachelor of Business Management, with specialization in human resources at Bangalore University. And Ms. Tanu Fernando is currently working as an assistant manager of talent acquisition and development at Ceylon Biscuits Limited. She has 2 years of experience as an executive of learning and development at Diesel and Motor Engineering Private Limited Company. Moreover, she has worked at Mars Holdings as an executive of learning and development. She is a member of the volunteering team at Diesel and Motor Engineering Private Limited Company that takes on social engagement projects under the patronage of the Operational Compliance Unit. As well, she is a former member of the National Service Scheme India. So I warmly welcome all of you again today to this session and hope you will learn a lot out of this session. Well, I don't want to take too much of your time. So thank you very much to each and every one of you for being here with us today. And I cordially invite Ms. Tanu to take up the session. Right. Good morning, everyone. I hope everyone can see and Good hear. morning. Good morning. Good morning, Dr. Pul. I hope I'm audible. Yes, ma'am. Yeah, yes, ma'am. Right. Okay. So, as far as the introduction goes, I'm Tanu Fernando, currently working at Ceylon Biscuits Limited. With the world of Munchie, I'm sure all of you know about it or have at least tasted some of our products. So today marks your third session in the Industrial Week and Career Fair. So I was given the opportunity to talk about managing impressions at interviews, do's and don'ts. So without further ado, let us dive into the session. Before I do start though, I have a small request. I think we have about 245 members and counting. So it will be nice if this can be an interactive session because I don't want anyone to be bored. I don't want to be bored myself. So since this is a session about interviews, it would be great if you can talk to me and answer a few questions here and there, and let's make this session interesting and interactive. Okay. Right. Let me share my screen. Okay. Can everyone see the screen? Yes, ma'am. Yes? Yeah, Is that miss. yes? Right. Okay. So, managing impressions at interviews, do's and don'ts. So, as I was going through, preparing for this session today,
I came across this. Can everyone see this? So this is an individual who's been to an interview, and one of the most common questions that they ask at interviews, or what we ask at interviews, is what are your short-term goals and what are your long-term goals? So this individual says, my short-term goal is to bluff my way through this job interview. My long-term goal is to invent a time machine so I can come back and change everything I've said so far. So does everyone get what is happening here? Okay. So basically what he's saying is he has no real plan here, but he's going to lie or bluff his way through this job interview and, you know, say whatever that comes to his head. And in the long term, he's hoping to invent a time machine so he can go back in time and change everything. So this is the problem with impressions, or first impressions rather. What are impressions? Can anyone tell me what impressions are? Right, okay. Impressions. Excuse me. Yes. The first thing that we are that we are taking to mind, or we are getting to mind, I think that is as impression. Spot on. And you're Upuli, right? EMS. Right. Spot on, Upuli. Thank you for that. So yes, just like Upuli said, an impression is an idea or a feeling or an opinion about something or someone when you first meet them. Right. So there's this actor from US called Will Rogers. He had this quote that said, "You never get a second chance to make a first impression." And I'd like to amend this to say, you never get a second chance to make a first good impression. Right? I think there was a request to right, okay. Hi. එතකොට අපිට first impression එකක් කෙනෙක්ට දෙන්න second chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම try කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් අපිට හම්බ වෙන ඕන කෙනෙක් interview එකකදී වේවා university එකේදී හරි පාරේදී හරි කොහේ හරි හම්බ වෙන ඕනම කෙනෙක් එක්ක අපි ඒ interact කරන පළවෙනි පාර අපේ හොඳම version එක අපි යාට දෙන්න ඕනේ. අපි second chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ කෙනෙක්ව පළවෙනි පාරට ආයෙ හම්බ වෙන්න. ඒක හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. Right. So whereas impressions go, you need to make sure that you have excellent impressions when it comes to interviews, because an interview determines your career in the long run. So what is an interview? Can anyone tell me what an interview is? Interview එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට. When we are trying to get a job, we have to first face it for an interview. I think that's an interview all the time when we are getting it's kind of like we are getting for a they are taking us as examining for a research or something like we are getting examined from an interview. So like a research, we are getting research by another person, like examined by another person. Okay, right. Thank you, Upuli. So yes, Upuli was right. But an interview isn't restricted to a job or a research or a university. Interview at its most fundamental level
is a meeting between strangers. අපිට කවදාවත් හම්බෙලා නැති කෙනෙක් එක්ක අපිට කතා කරන්න හම්බ වෙන අවස්ථාවක් තමයි ඉන්ටර්විව් එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට ලෑස්ති වෙනකොට මේක හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ කෙනාව අපිට කලින් කවදාවත් හම්බ වෙලා නැහැ. මේ කෙනා අපි ගැන කිසිම දෙයක් දන්නෙත් නැහැ. අපි යා ගැන දන්නෙත් නැහැ. එතකොට හැමතිස්සෙම මේ අපි අඳුරන්නේ නැති කෙනත් එක්ක තමයි මේ කතාව ඇති වෙන්නේ ඉන්ටර්විව් එකක් හැටියට. ඒක ජොබ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, යුනිවර්සිටි එකේ වෙන්න. ඕනම තැනක ඉන්ටර්විව් එකක් කියන්නේ අපි කලින් හම්බ වෙලා නැති කෙනෙක් එක්ක කෙරෙන කතාබහක්. එතකොට මේ කෙනාට අපිව කලින් හම්බ වෙලා නැහැ. අපි එහෙනම් අපි ගැන මේ කෙනාගේ හිතේ අපි හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ඇති කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ කෙනා අපිත් එක්ක කතා කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දේ කරන්න preparation is key. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක්, ඕනම ඉන්ටර්විව් එකක්, ඕනම කතාබහක්, ඕනම කමියුනිකේෂන් සම්බන්ධ දෙයක් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි prepare වෙන්න ඕනේ. Prepare is make it a religion. So if you prepare, interviews are actually very easy to ace. And also an interview needs to be a two-way process. දැන් අපි හිතනවා ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම දැන් ඕගලන් කරියර් එකේ මුල් කාර්යයද අපිට හිතනවා අයියෝ මාව හරියට ජජ් වෙයි, දැන් මෙයා මොනවා මං ගැන හිතයිද දන්නේ නැහැ, මාව මේ ජොබ් එකට ගනීද දන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්න අපේ හිතේ තියෙනවා. හැබැයි අපිට අමතක වෙන දෙයක් තමයි මේ ඉන්ටර්විව් එකෙන් කම්පැනි එකටත් බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා කියන එක. මොකද කම්පැනි එකෙන් හදන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ කෙනෙක්ව රස්සාවට බඳව ගන්න. අපිට ඕනේ මේ කම්පැනි එකට ජොයින් වෙන්න. එතකොට අපි දෙන්නටම බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒක වින් වින් සිචුේෂන් එකක්. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක අමතක කරලා තමයි ඉන්ටර්විව් එකකට යන්නේ. අපි හිතන්නේ අපි බය වෙලා අපිව ජජ් වෙයි, අපිව ස්කේල් එකේ දාලා මෙෂර් වෙයි. එහෙම කියලා තමයි හිතන්නේ. හැබැයි හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ ඒක two way process එකක්. It's a two way street. So just as much as the company needs to hire you, you should also be mindful to join a company that is best suited for you. ඔයාට හරියන්නේ නැති කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ දේ ඔළුවේ තියාගත්තාම ලේසි ඉන්ටර්විව් එකකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. ඒ අර fear factor එක අපිට එහෙම ඔළුවෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. It is actually pretty normal to get nervous and lose your confidence at an interview. It happens to the best of us. It happens to me. It happens to almost everyone I know. But if you prepare beforehand, it's actually very easy to ace the interview and to have a great performance at it. So මට يعني ඉන්ටර්විව් එකක් ගැන කියනවා නම් මුලින්ම බය වෙන්න එපා. ප්‍රිපෙයාර් වෙලා යන්න. ඔයා කම්පැනි එක ගැන දැනගෙන, ඔයාගේ ස්කිල්ස් ගැන ඔයාට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියාගෙන එහෙම ගියාම ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්ටර්විව් එකක් කරගෙන යන්න ලේසි. Right. So companies have various objectives of conducting an interview. Depending on the job type, depending on the context, depending on the company, depending on the type of business they are in, the objectives of an interview can change. However, there are three main objectives of any interview, whatever it is. The first one is, can you do the job? So can you do the job means the skills, attitudes, certain attributes that you have, knowledge, experience, and so on. So a company will basically see if you can do the job at the most fundamental level. අපි දැන් interviews වලට CV shortlist කරනකොට මුලින්ම බලන්නේ මේ skills තියනවාද කියලා, experience එක තියනවාද කියලා, academic qualifications තියනවාද කියලා.
ඒකෙන් තමයි බලන්න ඔයාට මේ ජොබ් එක කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඊළඟට කම්පැනි එකෙන් බලන දෙවන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි will you do the job? දැන් සමහරක් අයට තියෙනවා skills, attributes, knowledge, experience, qualifications, academic ගත්තන් පස්සේ masters තියෙනවා, degrees තියෙනවා, PhDs පවා තියෙනවා. හැබැයි job එක ඔයා කරයිද කියන එක කියන්න බෑ. මොකද will you do the job depends on your enthusiasm, your commitment, your loyalty, and so on. So just because you have your skills and attributes and your experience does not mean that you can do or that you will do the job. Right. So the third objective is, will you fit in? Then now most candidates will get through the first level, second level. So you have the experience and you have the enthusiasm for the job. But will you fit into the company? එතනින් තමයි ඊළඟ සෙට් එක ඩිස්ක්වොලිෆයි වෙන්නේ. මොකද එක එක කම්පැනිස් වල තියෙන එක එක work cultures. එතකොට ඒ work culture එකට fit වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාව එතනින් ඩිස්ක්වොලිෆයි වෙනවා. අර දෙකම තිබුණත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට will you fit in එකෙන් අපි check කරලා බලන්නේ ඔයාගේ personality එක, ඊළඟට approach එක, will you fit in with the company values and ethics. Then එක එක companies වල එක එක cultures තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර companies හරිම conservative, traditional, sir කියලා කතා කරන්නේ, madam කියලා කතා කරන්නේ higher levels ඉන්න අය. සමහර companies වල එහෙම නෙවෙයි. නම කියලා කතා කරන්නේ හැමෝම එක level එකේ ගන්නේ manager, senior managers ලා, CEOs ලා හැමෝටම නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ සමහර company cultures වල. සමහර cultures වල තියෙනවා අයියා අක්කා නංගි මල්ලි family culture එකක් තියෙන companies උත් තියෙනවා. එතකොට සමහර අයට මේ culture එකට fit වෙන්න බැරි වෙනවා. එතකොට එතනින් ඒ job එක යාට suit වෙන එකක් නෙවෙයි. So when you go for an interview, there are certain objectives for you, just as much as company does. So things that you need to ask yourself is this company the best company for me? Will it affect my career progression? Will it give me a good career? Can I contribute to this company well? මට මේකට value addition එකක් කරන්න පුළුවන්ද? මට මේ company එකට හොඳ දෙයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මගේ ඉස්සරහා මගේ අනාගතයේ මේ කම්පැනි එකට ජොයින් වෙන එකෙන් හොඳක් වේවිද? ඊළඟට බලන්න ඕනේ කම්පැනි එකේ මිෂන් එක මොකක්ද? මේ කම්පැනි එකෙන් කරන බිස්නස් එකට මම කැමතිද? මට මේ කම්පැනි එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට මට කැමැත්තෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? මොකද ජොබ් එකක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ තමන් අකමැත්තෙන් කරලා. So you need to love what you do every day. If not, you're going to get frustrated and then it won't end very well for anyone, because if you're frustrated, your productivity goes down, your efficiency goes down, which means what you give to the company will also go down. Then your company will be unhappy with you and it's not a good chemistry at the end. So these are the three objectives that a company or an interviewer will look for when having a chat with you for a job. Can you do the job? Will you do the job? Will you fit in? Always remember these three key points. Right. So moving on, we have various types of interviews. Then එක interviews types තිබුණාට මේ හැම එකක්ම හැමතිස්සෙම use වෙන්නේ නැහැ. හැම කෙනාටම use වෙන්නේ නැහැ. Plus in this pandemic situation, now it's the new normal. මේ ගොඩක් interview types අපිට කරගන්න වෙලාවකුත් නැහැ, විදිහකුත් නැහැ. මොකද අපිට social distancing තියන්න වෙනවා, travel restrictions තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔක්කොම types practically වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. First and foremost
it's the telephone interview. Telephone interview is pretty basic. Initial screening එකක් කරන්න තමයි telephone interview එකක් අපි ගන්නෙ. මොකද ඒකට අපිට candidate physically office එකට ගෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අහන්න තියෙන දේවල් ටික basically හිමීට අහලා දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් අය හිතන ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව් එකක් කිව්වහම හරි ලේසි, ඒ ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ, ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්නේ කියලා හිතනවා. හැබැයි ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව් එකකිනුත් ගොඩක් අයව ෂෝට් ලිස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව් එක සීරියස්ලි ගන්නෙ නැහැ. දැන් අපි ටෙලිෆෝන් ඉන්ටර්විව් එකකින් කරන්නේ ෆස්ට් ලයින් ස්ක්‍රීනින් එකක්. එතකොට preparation is very important. Just because it's a telephone interview doesn't mean you can take it lightly. You need to prepare for it just as well as you would do for a face-to-face interview. Then we have video interviews. මේ දවස්වල commonly use වෙන්නේ මේ method එක තමයි. මොකද අපිට physically කට්ටියව ගෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි video interviews තමයි අපේ company එකේ නම් ගොඩක් වෙලා 90% of the time we use video interviews using Skype, Google Meets, Microsoft Teams, so on and so forth. So video interview is a little more professional than a telephone interview, mostly because you can see the person. Maybe not physically face to face, but virtually you can see them. So you need to make sure that you prepare, again, very important, and that you maintain a certain level of professionalism. ගොඩක් අය කරන mistake එකක් තමයි video interview එකක් මම ගෙදරනේ ඉන්නේ, මට ගෙදර ඉන්න විදිහට මේ interview එක කරන්න පුළුවන්, ඔහේ t-shirt එකක් ඇඳලා කොණ්ඩේ හරියට පීරන්නේ නැහැ, එහෙන් සද්ද එනවා, ඒකට හරියට focus වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ දේවලුත් ඔයාව disqualify වෙන්න criterias වෙනවා. Is you need to prepare for a video interview just as you would for a face-to-face interview. And make sure that you go and sit in a place where there's less noise and less distractions. හැබැයි දැන් මේකේ disadvantages උත් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ ලංකාවේ. අපේ internet connections එච්චර හොඳ නැහැ. Electricity drops හැමතිස්සෙම තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ දවස්වල නම් වැස්ස තියෙනවා, හුලං තියෙනවා, එහෙම ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. එතකොට වීඩියෝ ඉන්ටර්විව් එකකින් disadvantage එකක් වෙන්නත් පුළුවන් connection එක drop වෙනකොට. ඒ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් mindful වෙන්න වීඩියෝ ඉන්ටර්විව් එකකට කවුරුහරි invite කරාම. So when they give you the schedule, talk to them and understand if this is the perfect time for you and if it is the most convenient, and can you arrange for all the necessary requirements within that time and face the interview properly. Then we have panel interviews. Now, back in the day, panel interviews was very common among the public sector. හැබැයි දැන් corporate sector එකේ panel interviews ගොඩක් වෙනවා. Mostly for the top level. හැබැයි දැන් panel interview එකකට ගියාම you might see about 3 to 5 people in the panel. Maximum would be 6 people, but that is stretching it. So sometimes they might ask questions, all of them might ask questions from you, or one person might ask all the questions and the others might simply listen to you. Then panel interview එකකින් traditional questions අහන්නත් පුළුවන්, behavioral questions අහන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක තව ටිකකින් කියන්නම් behavioral questions මොනවද කියලා. හැබැයි panel interview එකකින් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ candidate ව observe කරන එක. Plus it will eliminate the use of various levels of interviews. දැන් අපිට normal interview process එකේදී
interview levels 4ක් තියෙනවා නම් ඒ 4ට ඉන්න කට්ටියව panel එකට එකපාර ගන්න පුළුවන් නම් ඒ interview levels 4ම එකපාර අපිට කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ 4 දෙනාම එක තැන ඉන්න නිසා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම එකපාර අහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. So that is a panel interview. Then we have assessment days. Now, assessment days happen for specific categories of jobs and or candidates. We usually have assessments for management trainee programs or internal development programs where you need to select a few people for the next level or for a particular program. Management trainee programs ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ගොඩක් companies ඉන් කරනවා, CBL එකනොත් කරනවා. අපි ඒකෙදි කරන්නේ එක එක assessments දෙනවා candidates ලට කරලා ඒකින් තමයි ඒගොල්ලන් prove කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් අපේ company එකට suit වෙනවද නැද්ද කියලා. Assessments වල අපේ තියෙනවා written assessments, ඊළඟට case study assessments, behavioral interviews, group discussions and etc. So assessment day එක දවසේ වෙන්නත් පුළුවන්, assessment week එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලන්ව එක තැනකට ගෙනහිල්ලා assessments කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි assessment days වෙන්නේ. Then we have group interviews or group discussions. This is when you are given a particular topic and you have about 5 people in the interview, all are candidates, and you have to discuss about it and come up with possible solutions if it's a question, or come up with different opinions. That group discussion or group interview එකදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ behavior එක බලන එක. ඔයගොල්ලන්ගේ leadership skills බලන එක. ඔයගොල්ලන් කොහොමද හිතන්නේ, හදිසියේදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැසිරෙන්නේ, එතකොට ඔයගොල්ලන් හිතන විදිය කොහොමද, ඒ දේවල් දැනගන්න තමයි group interview එකක් හරි group discussion එකක් හරි දෙන්නේ. Next we have our usual traditional individual interview or face-to-face interview. මේක තමයි ගොඩාක් තැන්වල use කරන්නේ before the pandemic of course. It's the most effective way to analyze a person. මොකද අපිට කෙනෙක්ව physically හම්බ වෙනකොට අපිට යාගේ body language එක බලන්න පුළුවන්. එයා කොහොමද කෙනෙක්ගේ කතා කරන්නේ, extroverted introverted ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් face to face interview එකකදී. අනිත් එක ටිකක් අමාරුයි, ගොඩක් අය බොරු කියනවා interviews වලට ඇවිල්ලා. ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි face to face interview එකකදී. දැන් අපි ටෙලිෆෝන් interview එකකදී තමන් කරපු දෙයක් කියන්න පුළුවන් මම කරලා තියෙනවා කියලා. වීඩියෝ interview එකකදීත් පුළුවන්. group interview එකකදීත් සමහර වෙලාවට පුළුවන්. හැබැයි face to face interview එකකදී තමන්ගේ body language එක අනිත් අයට පේනවා. එතකොට බොරුවක් කියන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා face to face interviews තමයි ගොඩක්ම effective. Then we have stress interviews. Stress interviews ගොඩාක් companies වල කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර jobs වලදී stress interviews කරනවා. If you're getting hired for say CID or any type of defense companies, secret service, police, the forces, ඒ වගේ දේවල් වලදී stress interviews ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි corporate sector එකේදී stress interviews ගොඩක් කරන්නේ නැහැ. මේකෙදි වෙන්නේ interviewer එක එක දේවල් කියලා ඔයා කොහොමද ඒකට react කරන්න කියලා තමයි බලන්නේ. So they'll give you baits to see how you respond to it. And also they will highlight your weaknesses and then kind of, you know, put pressure on you to see how you react under pressure. Then they might challenge you. නැත්නම් සමහරවිට මුකුත්ම නොකිය නිශ්ශබ්දව ඉන්න ඔයා මොකද කරන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේ දේවල් කරලා ආව ස්ට්‍රෙස් කරලා තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්වියු එක කරන්නේ. හැබැයි මේ ගොඩාක් කම්පනීස් වල වෙන්නේ නැහැ. එක මෙතඩ් එකක් විතරයි ඒක. Then we have lunch or dinner interviews.
මේ වගේ interviews තියන්නේ that is also mostly corporate sector to see if you can fit in or gel well with the team. Then lunch or dinner interviews usually will take place towards the latter part of your interview process. That is, if you have gone through the first few levels of the interviews, initial interviews to give they'll invite you to either lunch or dinner with the team that you might be working if you get selected. So there you will get to talk to the team, understand how they operate, and sometimes the team will decide whether you get selected for the job or not. Team එක කැමති උනේ නැත්නම් ඔයාව job එකට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. So that can be a little tricky. So you need to make sure that your interpersonal skills are really good, your communication skills are on point to impress the entire team. Number 9, case or puzzle interviews. Some companies like to give case studies to their candidates to see how they think, what their opinion is. කොහොමද ඒගොල්ලන් වෙනස් විදිහකට මේ කේස් එක දිහා බලන්නේ. කම්පැනි එකට ස්පෙસિෆික් කේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන කම්පැනි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දීලා ඒගොල්ලන් බලන්නේ ටෙස්ට් කරන්නේ ඔයා කොහොමද හිතන්නේ, ඔයා කොහොමද කේස් එක ඇනලයිස් කරන්න කියලා. There is no right or wrong answer in case interviews. It's all about how you justify your analysis. So puzzle interviews happen mostly in companies like Google. They ask you puzzle questions like, for example, how many people are using Gmail at this very second? ඒ වගේ ප්‍රශ්නකට කොහොමද උත්තරේ දෙන්නේ? Because it's very difficult. You won't get time to Google for the answer. However, you'll be expected to come up with some answer. So these puzzle questions or case questions can come up in your normal interviews as well. Face-to-face interviews වලත් ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. And finally, we have behavioral interviews. So behavioral interviews provide the interviewer a chance to understand how you behave in certain situations. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි අවස්ථාවකදී කොහොමද ඔයා ඒකේ එතන හැසිරෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේකේ උත්තරය අපි බලාපොරොත්තු වෙන ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. It's called the STAR. So STAR stands for situation, task, action, and results. Somebody raised a hand. Is there a question? Sorry, miss, it's mistake. Right, okay, no problem. Right, so STAR method එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන ප්‍රශ්න උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. For example, a question could be give me an example of a time when you helped develop somebody else. So that is a question that they will ask. And how you need to answer that is using the STAR method: situation, task, action, results. So what was the situation? What was the task you had to do? What were the actions you took? What was the end result? ඔය හතරට තමයි marks හම්බ වෙන්නේ behavioral interview එකකදී. So always remember the STAR when you answer certain questions in a behavioral interview. Okay, so are there any questions up to now before I move on to the next part? Anyone? Okay. Silence either means that you understood everything or you haven't understood anything.
Which is it? Right. If that is it, I'll move on to the next. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, stress interviews, if you make it like clarify more how it, like for example. Right. So, like I said, stress interviews don't usually happen in the corporate sector. That too would be highly unlikely. I'm not saying it cannot happen at all, but if it does happen, a stress interview will go like someone might ask you for your strengths and weaknesses. I can say my weakness is trusting people too much, or helping people too much, or something to that effect, right? So what they will do is they'll pick on that. ඒක වටේ තව ප්‍රශ්න අහනවා. ඇයි ඔයා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයිද? ඔයා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න කැමති නැද්ද? Are you a selfish person? Why do you think it's a bad thing? It's basically to put pressure on you and to see whether you crack under pressure. උත්තරේ දෙන්න බැරි වුණොත් හරි උත්තර දෙන්න කැමති නැති වුණොත් හරි, if you get angry, then they'll take it as someone who cannot work under pressure. So the pressure එක එනකොට what they expect is for you to be calm and composed, not get angry and lash out and lose your cool. So stress interview is that type of an interview. That is what will usually happen. Did I answer your question? Ma'am, can we take sometimes individual interviews and group interviews also can be stress interviews, or and Yes, plus yes. sometimes behavioral interviews, case No, or personal interview. yeah. I mean, all are in together in one. Is there So all of interview? yes. So all of these components can be clubbed together in one interview. That yes, that can happen. So in a behavioral interview also they might have a stress component. But what I'm saying is stress interview can be a whole different interview altogether. But there can be components of stress interviews in all of these other interview types as well. Is that clear? Yeah, ma'am. Thank you. මිස් තනු පොඩි ක්ලරිෆිකේෂන් එකක් මේ පොඩි දෙයක් දැනගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ දැන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි අපි හිතමු ටෙලිෆෝන් හරි දුරකථන මාර්ගයෙන් හරි වීඩියෝ ක්‍රමයෙන් හරි සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. එතකොට දැන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියලා ඉන්ටර්විව්ස් යනකොට සම්මුඛ සාකච්ඡා යනකොට කාව හරි තෝරගන්න දැන් පළවෙනියටම කරන්නේ ඒ කාව හරි තෝරගන්න කෙනාගේ ඉමීඩියට් සුපර්වයිසර් හෝ මැනේජර් ඊළඟට සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක් අන්තිමට DGM හෝ CEO ඒ වගේ අර උඩට යන හයරාකිකල් ලෙවල් එකක් තියෙනවද දූරාවලියක් ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒ එක එක ස්ටේජස් වලදී මොනවද විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනියන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් හයරාකියක් තියෙනවද කොහොමද කියලා? Thank you Dr. Upul. Hierarchy එකක් තියෙනවා. එක එක දැන් Dr. Upul කිව්වා වගේ basic fundamental level එකේදී අපි කරන්නේ immediate supervisor හරි HR එකෙන් හරි තමයි first line screening එක කරන්නේ. ඊළඟට තමන් ඒ කෙනාව select නොති වැඩ කරන්න වෙන department head එක interview එකක් තියෙනවා. ඊළඟ level එක යන්නේ ඒ department head ගේ immediate reporting boss එක තමයි ඊළඟ interview එක. So ideally it will be HR and the immediate supervisor, HOD and the CEO. හැබැයි CEO එක interview එක තියෙන එක එක levels වලට specific වෙනවා. දැන් assistant manager above hari manager above hari levels වලට CEO එක final interviews ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. හැබැයි executive and below
ෆයිනල් ඉන්ටර්වියු එක තියෙන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් HOD එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක් එක තමයි අන්තිම ඉන්ටර්වියු එක තියෙන්නේ. Okay, thank you. Okay, no problem. එතකොට දැන් ඒ වගේ වෙලාවල් වලට දැන් අපේක්ෂකයෝ ලැහැත් වෙන්න ඕන විදි තියෙනවද මොන වගේ levels ද ඒගොල්ලෝ එක එක්කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා? එතකොට දැන් first level screening එකකදී අපි බලන්නේ HR එකෙන් basic experience එක තියෙනවාද? basic qualifications ටික තියෙනවාද? කලින් මොනවද කරලා තියෙන jobs ඒ jobs වල මොනවද කරලා තියෙන specific දේවල් කියලා තමයි first line එකේදී බලන්නේ. second line එකේදී බලන්නේ team එකත් එක්ක gel වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? HOD ගේ requirement එක හරියටම මොකක්ද? එතකොට HOD ගේ ප්‍රශ්න ටික තමයි second level එකේදී අහන්නේ මේ job එකට මෙයා fit වෙයිද කියන එක. right? final level එකේදී බලන්නේ CEO හරි managing director හරි ඒ final level එකේදී බලන්නේ මේ culture එකට මෙයා fit වෙයිද කියන එක. මේ job එක කරන්න ඕන කරන ටික තියෙනවා, කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. මෙයාව මෙතනට හරියයිද කියන එක තමයි final level එකේදී බලන්නේ. ඒකෙදි basic දේවල් ගැන ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. experience ගැන ගොඩක් අහන්නේ නැහැ, academic qualifications ගොඩක් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි එතනදී අහන්නේ specific questions. stress එක manage කරගන්න පුළුවන් වේද? Why do you want to join this job or this company? Do you fit in with the culture? ඒ වගේ දේවල් තමයි final level එකේදී බලන්නේ because you have come through that initial screening. Okay, thank you. Okay, no problem. Right, so we will move on to the next part of the session. That is the do's and don'ts of an interview. So the do's and don'ts, I will focus on mainly these few areas. So etiquette and grooming, how to face an interview, questions to ask, body language, preparation for the interview, attitudes and behavior, values and ethics. මේ criteria ටික වටා තමයි මම do's and don'ts ටික ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක discuss කරන්නේ දැන්. අපි firstly Excuse me. yes කියන්න. Miss, I hope that you will further explain about the do's and don'ts on the interviews that we are going to have online because of this pandemic situation. We have to face online interviews other than the face-to-face interviews. Yes. So I think Yes. here there are so many final year students and we think that we may have to face interviews online via telephones and other things. So I hope you will further explain more about those things than in face-to-face interviews. You want further clarification on how to face video interviews, right? Am I correct? Yes, ma'am, correct. Right. Okay. Okay. So the do's and don'ts usually don't change much whether it's a face-to-face interview or a video interview. Like I said at the beginning, be it a telephone interview, video interview, or face-to-face interview, preparation is key. You always need to prepare for it. Imagine it's the most important thing that you'll ever do and prepare for that. So in terms of do's, in terms of etiquette and grooming, dress appropriately for the industry. On the side of conservative to show you take the interview seriously, and your grooming and cleanliness should be impeccable. මම මේ යන ගමන් examples දෙන්නම් මොන වගේ අවස්ථාවලද candidatesලා disqualify වෙන්නේ කියලා. මේ දේවල් හරියට කරේ නැති වුණා. දැන් dressing appropriately කියන අපි අදහස් කරන්නේ
tie coat දාලා salon එකට ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ හදාගෙන makeup එකක් දාලා එන එක නෙවෙයි. Clean suit, clean shirt, clean tie or clean top or dress or a sari. That is all we need, right? Make sure it's not too what is the word, shiny or too dark or too bright. Neon colors අඳින්න නැතුව තද පාටවල් අඳින්න නැතුව දිලිසෙන දේවල් අඳින්න නැතුව ඒ නැති ඇඳුමක් තෝරගන්න පුළුවන් නම් ඉන්ටර්විව් එකකට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම grooming and cleanliness. It's very important if it is a face-to-face interview to make sure that you iron your clothes. I can't tell you how many times people can come for interviews without ironing their clothes, which is a big no-no, which just means that you haven't taken the time to prepare for it. Preparing doesn't just mean that you prepare for the conversation. It also means that you prepare with what you're going to wear, how are you going to travel. ඒ හැමදේම preparation කියන දේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇඳුම් හරියට පිළිසිදු ඇඳගෙන එන එක. ඊළඟට grooming part එකේදී තමන් නියපොතු කපලද තියෙන්නේ. ඊළඟට මොකද අපි අත් දෙක හැමතිස්සෙම පල්ලෙහා තියෙන්නේ නැහැ. අත් දෙක සමහරවිට උඩට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපි කතා කරද්දී hand gestures හරි වැදගත්. එතකොට එහෙම වෙලාවකදී අපි අත්වල ගොඩක් අර මේ එල්ලෙන එක එක bangles, එල්ලෙන එක එක bands, සද්ද වෙන ගොඩක් දේවල් දාගෙන හිටියොත් it's distracting for the interviewer. Right? So හොඳට ලස්සනට අත් දෙක තියාගන්න ඕනේ. Then your shoes, very important, because once you enter the interviewing the conference room or the boardroom, they will check you from head to toe. So you need to make sure that your shoes, your trousers, belts, they all match properly. If it's the ladies, wear proper shoes. Don't wear, too high heels, things that can make you trip and fall. There have interview එකදී අද්දි ලිස්සල වැටුණොත් එහෙම ඒක ඔයාට distracting. ඉන්ටර්විව් එකට යන කෙනාට distracting අපි ලිස්සල වැටුණොත් එයාගේ flow එක සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩෙනවා, බය වෙනවා, nervous වෙනවා, confidence එහෙමම නැති වෙනවා. ඒ නිසා Tamanට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් විදිහ සවස් දෙකක් දාගෙන යන්න. So making sure that you dress appropriately is very important. In terms of a video interview, ගෙදර ඉඳලා interview එක තිබුණාට කමක් නැහැ. T-shirts අඳලා නම් interview එකකට යන්න එපා. That is my personal advice. Always dress up like you would for a physical interview. Make sure you comb your hair. පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොනවද, වගේ background එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හැමතිස්සෙම පොඩ්ඩක් mindful වෙන්න. සමහර candidates ලා ඉන්නවා තමන්ගේ කාමරේ ඉඳන් තමයි interview එක කරන්නේ. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. තමන්ට පුළුවන් තැන ඉඳන් තමයි interview කරන්න ඕනේ. හැබැයි තමන්ට පිටිපස්සේ තියෙන දේවල් ලොකු අවුලක් නා, mess එකක් නා. ඇඳුම් මෙහෙන් එල්ලෙනවා, පුටු මේස හරියට තියලා නැහැ. අපිරිසුදුයි වගේ නම් පිටිපස්සේ එතනින් ඔයාව ජජ් වෙනවා. මෙයා ඉන්න වටපිටාවත් හරියට තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයාගේ ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා වටපිටාව හරියට තියාගෙන ඉඳීද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. So if it's a video interview, make sure that your background is good. If not, there's an option on Zoom and Google Meets where you can blur the background. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාගේ background එක blur කරන්න මොනවත් පේන්නේ නැහැ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. Right. Then know the exact time and location for your interview. Know how long it takes to get there, how to park, find a restroom to freshen up. Then interview එකකට අපි hopefully in time to come when the pandemic goes away, when we can have physical interviews.
when you have to apply for jobs and go for interviews, make sure you know exactly where the office is located. Then CBL එකේ SBUs 9ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ 9 තියෙන්නේ සමහරලාට එක ළඟක් තියෙනවා, සමහරලාට ගොඩක් දුරක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට candidates Google කරලා බලනවා CBL අපේ CBL රනාල ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා, පන්නිපිටිය තියෙනවා, අය රත්මලාන තියෙනවා, කැන්ඩි so on. එහෙම වෙලා වැරදි ලොකේෂන් එකට ගිය candidatesලා ඉන්නවා ගොඩක්. ඒ මොනවාම හරි වෙලාවට එතනට ඇවිල්ලා නැතුනහම it shows that you have not been paying attention, that you don't have attention to detail. හරියට ලොකේෂන් එක හොයලා ඩබල් චෙක් කරලා යන්නේ candidate ගේ රස්සා. candidate ගේ තමයි responsibility එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක කරේ නැතුනහම that also doesn't fall in your favor. Also, if you feel like there'll be a delay, if there is traffic, ඒ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් mindful වෙන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ traffic හැමතැනම තියෙනවා. කොයි වෙලාවෙ කොතනදී පාරවල් වෙනස් වෙද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට one way කරනවා, සමහරවිට පාර වහනවා. ඉතින් එතකොට ඒ දේවල් වලට buffer time එකක් තියලා තමයි ඔයා පිටත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා ගෙදරින් පිටත් වෙනවා නම්. right. ඊට පස්සේ හැමතිස්සෙම interview එකකට කලින් යන්න ඕනේ. Arrive early, at least 10 minutes prior to the interview start time. Because you need to go there, take a breath, පොඩ්ඩක් rest කරලා හරියට උස්ම අරන් වතුර ටිකක් පීලා washroom එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කොණ්ඩේ පීරලා ඇඳුම පොඩ්ඩක් හදාගෙන ඒ විදිහට ලෑස්ති වෙන්න විනාඩි 10ක් කලින්වත් අඩු ගානේ location එකට යන්න ඕනේ. නැත්තම් එකපාරට දුවගෙන ගිහිල්ලා හති දාගෙන දාඩිය දාගෙන interview එකට ගියාම it's not professional and it will not look good on you. Right? So we are talking about first impressions here. We are talking about managing impressions. So if you want to give a good first impression, you need to make sure that you have well rested and that you have time to think about what you're going to say and what you're going to do. Right? If it is a virtual interview, try and log in at least 15 minutes prior to your interview time. Then අපි මේ දවස්වල interviews ගොඩක් තියන්නේ virtually. Candidates ලා අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්නවා සමහරලාට log වෙන්න. එහෙම log වෙලා සමහර වෙලාවට internet connection ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරලාට mic එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහරලාට video එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහරලාට link එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට දැන් අපි panel එක ready කරගෙන ඉන්නේ. interview කරන කෙනා ready වෙලා ඉන්නේ. එතකොට එයාට තව ගොඩක් වෙලා ඉන්න උනහම ඊළඟට තියෙන interviews ටිකත් ප්‍රමාද වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගෙන තියෙන impression එක එතනින් ටික අඩු වෙගෙන යනවා. මොකද ඔයා කලින් last වෙලා නැති නිසා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම interview එකට අඩු ගන්න විනාඩි 15කට කලින්වත් ඒ link එකට log වෙලා audio වැඩ කරනවද, video වැඩ කරනවද, ඒ හැමදේම check කරලා තියාගන්න. Then treat other people you encounter with courtesy and respect, because your opinions might be solicited during hiring decisions. Then අපි හිතනවා මට හම්බ වෙන්න තියෙන එක කෙනෙක් මෙතන ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම. හැබැයි අපි ඒ යන අතරතුර හම්බ වෙන හැම කෙනාගෙන්ම සමහර වෙලාවට ඔපිනියන් එකක් ගන්න ඉඩ තියෙනවා ඔයාව hire කරන්න කලින්. Starting from the gate, security guard. දැන් මේ දවස්වල නම් අපේ health and safety checks තියෙනවා, temperature ගන්න කෙනා ඉන්නවා, ID එක වර issue කරන කෙනා ඉන්නවා, receptionist ඉන්නවා, එතකොට elevator එකේ යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනා එක්කම හොඳට සුහදව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් hina වෙලා be pleasant. හැබැයි gate එක අරින කෙනාට රවලයාව ගණන් ගත්තේ නැති වුණොත් ඒ හැමදේම count වෙනවා. මොකද එතන ඉඳන් තමයි ඔයාගේ process එක පටන් ගන්න. Because if you do get selected, the security guard is going to say, "Are you අර miss හරි අර sir හරි ආව interview එකට ගණන් ගත්තේවත් නැහැ, අක බලාගෙන ගියා, good morning කිව්වෙත් නැහැ, thank you කිව්වෙත් නැහැ."
ඒ වගේ impression එකක් ඇති වුණොත් that can affect how you work in the company, because you have to work with everyone regardless of what they do in the company. So next, offer a firm handshake, make eye contact, and have a friendly expression when you are greeted by your interviewer. So these days, of course, you can't shake anyone's hand, but that's okay. But in the case of a virtual interview, make sure you have eye contact. සමහර candidates ලා ඉන්නවා වහල දිහා බලාගෙන ඉන්න. සමහර candidates ලා ඉන්නවා අහක බලාගෙන ඉන්න. දැන් එහෙම වුණාම interview කරන කෙනා distract වෙනවා. අපිට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික අහගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ ඔයා අපිත් එක්කද කතා කරන්නේ වෙන කවුරු හරි එක්කද කතා කරන්නේ කියලා. So make sure you always maintain eye contact, right? And have a friendly expression when you are greeted by the interviewer. It doesn't cost you anything to smile. But hina wenna සල්ලි ගන්න කවුරු හොඳට hina වෙලා ප්‍රසන්නව interview එකට යනවා. interview එක කතා කරන්න. බය වෙලා හරි nervous වෙලා හරි කියලා ඔයා පෙන්වුවොත් interview එකට ඒක professional නැහැ. Also offering a handshake when, of course, you can go for a face-to-face interview, that is, offer a firm handshake. Then කෙනෙක්ට අතට දෙන එකෙත් ආර්ට් එකක් තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා අතේ මේ පොඩි පොඩ්ඩක් විතරක් දීලා අත අපව ගන්න අය ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා අත ගැලවෙලා යන්නම මේ shake hand කරන කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා අත නිකන් දීලා ගන්න අය. එහෙම බෑ. handshake එකක් නම් හරියට කරන්න ඕනේ. හරියට අතින් අල්ලලා three shakes and then you can let go. Also make sure that your hands are not sweaty, they're not wet, or you know, සමහරලා tissues තියෙන පුළුවන් අතේ, lens තියෙන පුළුවන් අතේ. ඒ දේවල් මුකුත් නැතුව තමයි අපි handshake කරන්න ඕනේ තව කෙනෙක් එක්ක. තව කෙනෙක් මුලින්ම හම්බ වුණාම. මොකද ඒකෙනොත් ඔයාගේ impression එක තමයි ඇති වෙන්නේ. බාගෙට shake hand කරොත් ඒකෙනොත් එක impression එකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. Right. So next is listen to be sure you understand your interviewer's name and the correct pronunciation. Now, when you come to an interview, we will introduce ourselves as the interviewers. So you need to remember your interviewer's name. දැන් ඔයා මොන හරි කියාගෙන යද්දී interviewer ගේ නම අමතක වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. සමහර වෙලාවට interview එකට ගියාන් පස්සේ business card එකක් දෙන්න පුළුවන් interviewer. එතකොට ඒක ඔයාගේ පැත්තට හරවලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ඒකේ නම පේනවා. හැබැයි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න interview panel එකේ ඉන්න 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ 3 දෙනාගේම නම් තුන මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්නයක් අහුවන් පස්සේ 3 දෙනාටම උත්තරේ දෙන්න. 3 දෙනා දිහාම බලන්න. 3 දෙනා එක්කම eye contact තියාගන්න. ඒ වගේම correct pronunciation. interviewer ගේ නම එයා pronounce කරන විදිහටම ඔයාත් pronounce කරන්න ඕනේ. හදිස්සිය වරද්දලා pronounce කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම apologize කරලා හරි විදිහට pronounce කරන්න. මොකද ඒ කෙනාගේ නම ඒක. මොකද අපි කවුරුත් කැමති නෑ අපේ නම වැරදියට pronounce කරනවා. So it's very important that you pronounce your name or somebody else's name properly. So there'll be chances when your interviewer gives you a first and last name, right? But in any case, address them by their by the title, Miss, Mr. or Doctor, and or last name until invited to do otherwise. Samahara interviewers again. So if it's me, I'll be like, I'm Thanu from HR, and I have given you the opportunity to call me Thanu. But if I introduce myself as Thanu Fernando, or you found out that that my name is Thanu Fernando, you need to address to me as Miss Fernando.
Or if I insist to call me by my first name, then you can go ahead and do that. And if it is a doctor by professional medical doctor, or it could be a doctor by profession as an academic, then you need to refer to them as doctor, right? And the last name. Maintaining good eye contact during the interview. ප්‍රශ්නය අහන කෙනා එක විතරක් නෙවෙයි, පැනල් එකේ ඉන්න අනිත් හැමෝ එක්කම eye contact එක විදිහට තියාගන්න ඕනේ. සැරින් සැරේ ඒගොල්ලන් එක්ක eye contact maintain කරන්න. Sit still in your seat. Avoid fidgeting and slouching. දැන් ගොඩක් candidates ලාගෙන් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හරියට seat එකේ වාඩි වෙන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට ඕනාවට වැඩිය රිලැක්ස් වෙනවා. සමහරලාට ඕනාවට වැඩිය ඉස්සරහට වෙලා මේසෙන් භාගයක්ම අරගෙන වාඩිලා ඉන්න අයත් තියෙනවා. නැත්තම් ස්ලවුචින් කුදු වෙලා වගේ වාඩි වෙලා ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් වීඩියෝ ඉන්ටර්විව් එකකදී මේ දේවල් හරි වැදගත්. මොකද ඔයාගේ තේන්නේ ආ වාඩි වෙලා ඉන්නේ ෆ්‍රේම් එක විතරයි. excuse me. එතකොට ඒ පේන පොඩි ෆ්‍රේම් එකේදී ඔයා ඉන්න විදිහ අපි හොඳට පේනවා. එතකොට ඔයා එහෙම මෙහෙන් මොන හරි ටැටු කරනවද, කීබෝඩ් එකත් එක්ක ෆිජට් කරනවද, ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙලාද ඉන්නේ කියන එක හැමදේම අපිට පේනවා. මොකද ඒ පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් ඇතුලෙන් තමයි අපිට ආව පේන්නේ. එතකොට හරියට පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ, කුදු වෙලා ඉන්නේ නැති එක, ඒ හැමදේම හරි වැදගත්. Respond to questions and back up your statements about yourself with specific examples whenever possible. Then interview එකකදී ප්‍රශ්නයක් අහුවාම ඒ ප්‍රශ්නෙට තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න එපා. ඒක මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. මොකද අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔයාට opportunity එකක් දෙන්න. ඔයාගේ උත්තරේ දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට chance එකක් දෙනවා. ඔයා ගැන ඔයාගේ විස්තරයක් අපිට කියන්න. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයා කරලා තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා achieve කරලා තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කලින් experience එකක් හරි වාට වෙච්ච දෙයක් හරි ඒ මොනවා හරි දෙයක්. අපි ඔයාට chance එකක් දීලා තියෙනවා ඒ ගැන කතා කරන්න. එතකොට ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. specific examples දෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම. තමන්ගේ achievement එකක් නම් ඒක කොහොමද පටන් ගත්තේ, ඒකේ මොනවද තිබිච්ච ස්පෙෂල් දේවල්, ඒකේ ප්‍රශ්න මොනවද, ඒ examples හැමදේම දෙන්න පුළුවන් තරම්. මොකද ඒකෙන් තමයි අපි දැනගන්න ඔයා ඒ කරලා තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න කැමති, මේක නම් මෙහෙම දේවල් කරලා තියෙනවා කියන්නේ. මොකද අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට වැඩි අපිට අහන්න බෑ ඔයා ගැන දැනගන්න. So it's your responsibility to make your claim, make your statement. ඔයාට දීලා තියෙන chance එක fully utilize කරන්න. Ask for clarification if you don't understand a question. So there's nothing worse than answering a question without understanding the question. සමහර වෙලාවට අර කියන්නේ කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් කියලා. ඒ වගේ අහන ප්‍රශ්න නෙමෙයි උත්තරේ දෙන්නේ. දෙවෙනි පාරත් අපි ප්‍රශ්නේ අහනවා, එතකොටවත් මේක නා තේරුම් ගනී කියලා හිතලා. හැබැයි එතකොට දෙන්නේ වෙන උත්තරයක්. සමහරවිට ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නෙම නැහැ, ප්‍රශ්නේ තේරුම් නැහැ කියලා කියන්නෙත් නැහැ, මුකුත් නොකියම ඉන්නවා. එහෙම වුණාම ඉම්ප්‍රෙෂන් එක එහෙමම නැති වෙනවා. So if you feel like you have not understood the question, make sure you ask for a clarification. It's very important. Be thorough in your responses while being concise in your wording. දැන් අපි chance එකක් දෙනවාට opportunity එකක් දෙනවා ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. හැබැයි අර අපි කියන්නේ වැල්වට අරන් යන්න එපා කියලා. ඒ වගේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හරියට පිළිවෙලට වචන ඒ කියන්නේ එක වචන සෙට් එකකින් අපි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕනාවට වැඩිය වචන පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මොකද අපිට ලොකු වෙලාවක් නැහැ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. සමහරලාට විනාඩි 15ක් විනාඩි 30ක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වෙලාව ඔයා හරියට ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ. හරි උත්තරයක් දීලා හරියට සීමිත වචන ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා. Be honest and be yourself. Be your best professional self.
Dishonesty gets discovered and is grounds for withdrawing job offers and for firing. You want a good match between yourself and your employer. If you get hired by acting like someone other than yourself, you and your employer will both be unhappy. So always be honest. බොරු කියන අයට කවුරුත් කැමති නෑ. බොරුවක් කියලා කම්පැනි එකට ඇවිල්ලා ඔයාට ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාට එතන ෆියුචර් එකක් නැහැ. ඒතර හැම කෙනෙක්ම දැනගන්නවා මෙයා බොරු කියලා තමයි ඉන්ටර්විව් එකෙන් ත්‍රූ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ජොබ් එක කරගන්න බෑ. එහෙම වුණාම ඔයාගේ කැරියර් ප්‍රෝග්‍රෙෂන් එක එතනින්ම කැඩෙනවා. ඊළඟට ඔයා වෙන තැනකට ජොයින් වෙන්න ගියත් ඔයාගේ රිෆරන්සස් හොඳ නැති වෙනවා. ඒ නිසා කවදාවත් කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න එපා. Unless you are absolutely sure that you can go back and learn it. Then there's this quote by Richard Branson. He had once said, when somebody asks you for something, say that you can do it, but make sure you go back and learn it. Then සමහර අය ඇවිල්ලා කියනවා මට මේ CV එකේ දාලා තියෙනවා swimming champion කියලා. swimming tournaments තියෙනවා සමහර companies වලින්. එතකොට අපි ඒගොල්ලන් මේ swimming tournament එකට දැම්මම අපි දැනගන්නවා මෙයාට පීනන්න බෑයි කියලා. මොකද ඒ කෙනාව ගිලෙනවා. එතකොට එයා බොරුවක් කියලා අදින extra curriculars පුළුවන් මට swimming පුළුවන් badminton පුළුවන් netball පුළුවන් ඔක්කොම sports කරා හැබැයි අඩි 10ක් ඇවිදගෙන යන්න බෑ. fitness නැහැ. ඒ වගේම මට analytical skills පුළුවන් මට MS office පුළුවන් PowerPoint හැමදේම පුළුවන් කියන හැබැයි presentation එකක් කරගන්න දන්නේ නැහැ. දැන් එහෙම වුණාම employer will not be happy with you and your stay at the company will also be limited. Treat the interview seriously and as though you are truly interested in the employer and the opportunity presented. Interview එකක් කවදාවත් විහිළුවක් හැටියට ගන්න එපා. මේ chance එක ඔයාලට හම්බෙලා තින්නේ තව candidates 100කින් 200කින් 1000කින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ interview එක seriously ගන්න. ඒක ඔයාට එයා ඒ දවසේ ඔයා කරන වැදගත්ම දේ කියලා හිතන්න. And always be grateful for the opportunity that has been presented to you. Exhibit a positive attitude. The interviewer is evaluating you as a potential co-worker. Behave like someone you would want to work with. හැමතිස්සෙම positive attitude එකක් තියාගෙන ඉන්න. මොකද මේ කෙනායකට සමහරලාට වැඩ කරන්න වෙයි ඔය සිලෙක්ට් වුණොත්. එතකොට අපි එයාට කැමති නෑ වගේ එයාට නුරුස්සන් විදිහට නිකන් තරහ වෙලා වගේ ගණන් ගන්න නැතුව කතා කරොත් එහෙම සමහර දවසක ඔයාව සිලෙක්ට් වුණොත් මේ කම්පැනි එකට ඒ කෙනා ගේ වාගෙන තියෙන ඉම්ප්‍රෙෂන් එක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට easily වැඩ කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා කම්පැනි එක ඇතුලේ. Have intelligent questions prepared to ask the interviewer. Having done your research about the employee in advance, ask questions which you did not find answered in your research. I know there is a saying that there are no stupid questions. However, that might be true if you are in a lecture, if you're still studying. But this is a job interview. It is serious business. It's about your career. So make sure the questions you ask have substance to it, that they make sense. කොහේ හරි ඉන්ටර්නෙට් සයිට් එක තිබුණ පමණින් ඒ ප්‍රශ්නේ අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකේදී අහන්න එපා. රිසර්ච් එකක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්විව් එකට යන්න කලින් මේ කම්පැනි එක ගැන. ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැනට available තියෙන දේවල් ගැන ඉන්ටර්විව් එකේදී ප්‍රශ්න අහලා වැඩක් නැහැ. මොකද it's freely available, it's public information, you're supposed to know about it. But ask questions about your job, about who you might have to work with, what kind of work you might have to do, what are the challenges that you might have to face. So ask important, intelligent questions when you're at an interview, right? That you couldn't answer in your research. Right. Then evaluate the interviewer and the organization he or she represents. An interview is a two-way street.
Conduct yourself cordially and respectfully while thinking critically about the way you are treated and the values and priorities of the organization. So now on one side, you are getting evaluated as the interviewee, but you also get a chance to evaluate the interviewer. Now, after some interviews, sometimes only, the interviewer will ask, how did I do? How was this interview? Do you think I was a good interviewer? That is a trick question. That is to know whether you have been paying attention. Have you evaluated the interviewer? So make sure that you evaluate the person you are interviewing as well, because it's a two-way street. Make sure you understand the employer's next steps in the hiring process. Know when and from whom you should expect to hear next. Know what action you are expected to take, if any. So at the end of the interview, you need to ask the question of, okay, so what are the next steps? How will I know whether I am shortlisted? When will you let me know? Or you should ask, whom should I contact next if I am to get selected? ඒ වගේ ඉස්සරහට වෙන්න ඕනේ මොනවද කියන ඒ ප්‍රශ්න ටික අහලා ක්ලැරිෆයි කරගෙන යන්න ඕනේ ඉන්ටර්වියු එක ඉවර වෙනකොට. මොකද නැත්නම් සමහර කැන්ඩිඩේට්ස්ලා ඉන්නවා කෝල් කර කර අහනවා ෂෝට් ලිස්ට් වුණාද සිලෙක්ට් වුණාද කොහොමද උනේ මට තාම මුකුත් කතා කරලා කිව්වේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කැන්ඩිඩේට් අහන්නේ නැහැ ඉන්ටර්වියු කරන කෙනාගෙන් ඊළඟට මොනවද කරන්න ඕනේ. මාව සිලෙක්ට් වුණොත් කොහොමද මට දැනුම් දෙන්නේ? ඒ දේවල් ටික අහලා ක්ලැරිෆයි කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න කලින්. So when the interviewer concludes the interview, offer a firm handshake, make eye contact, depart gracefully. දැන් අපි ආපු විදිහටම හරියට shake hand කරලා have good eye contact and leave the conference room or the boardroom gracefully, right? Okay, right. So those are the do's of a job interview. Finally, after the interview, make notes right away so you don't forget critical details. Then සමහර details ඔයගොල්ලන් interview එකේදී discuss කරන දේවල් internet එකේ නැහැ. එතකොට ඒ කියපු දේවල් අමතක වෙන්න කලින් පොඩි note එකක් දාලා තියාගන්න. කාවද හම්බ වුණේ, ඒ කෙනා එතන මොකක්ද කරන job එක, ඒ වගේ critical දේවල් ටික පොඩි note එකක් දාලා තියාගන්න. That whether you get selected for the job or not, it's important to know those details. Right. So those are the do's of an interview. And finally, write a thank you letter to your interviewer promptly. Now, this is something that can give you a little bit of an edge at an interview. I'm not saying this is the only thing. However, writing a thank you letter will also create that good impression about you in the minds of the company and the interviewer, right? Then we move on to the don'ts. Don't make excuses. Take responsibility for your decisions and your actions. No one likes excuses. මගේ වාහනේ කැඩුනා. මම ආපු බස් එක නැවතුණා. මං ආපු පාරේ ට්‍රැෆික් තිබුණා. මං එනකොට වැස්සා. මගේ සර්ටිෆිකට්ස් ටික ගේන්න බැරි වුණා. එතකොට ඔය වගේ එක excuses ගේනවා candidatesලා. They are not interested in knowing the excuses because we are there to interview you for a job, which is a professional thing to do. So you need to make sure that you extend that professional courtesy to us. Giving us an excuse will not get you anywhere. It will only create a bad impression about you. So always make sure you take responsibility for your decisions and actions. Don't make negative comments about your previous employer or professors or others. This is a mistake that most candidates make when we ask them the question,
So why are you planning on leaving your current workplace? Or why did you leave your last workplace? Some candidates are smart. They'll say, well, it was for my personal and career growth. I needed a change in the industry or something to that effect. But some candidates will say, I did not like the workplace. I did not like my boss. I did not like the way the company was operating. That itself will reduce marks at your interview and will create that negative impression about you. It doesn't matter how bad your last company experience was. Never say that to the new interviewing person, because it's evident that you will do the same thing to this company once you move on to the next company. ඔයාට අර කලින් කම්පැනි එක ගැන නරක දේවල් කියන්න පුළුවන් නම් අපි කෙනත් ඒ විදිහටම කියයි කියන අදහස ඇති වෙනවා. Right? Then don't falsify application materials or answer to interview questions. මම අර කලින් කිව්වා වගේ බොරු දේවල් කියන්න එපා. application එකේ අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට පුළුවන් දේවල් සහ Taman කරලා තියෙන දේවල් විතරක් include කරන්න. කරලා නැති degrees ගැන දාන්න එපා. කරලා නැති diplomas ගැන දාන්න එපා. නැති experience ගැන include කරන්න එපා, because you get caught, because we do reference checks and we will find out about it. Don't treat the interview casually, as if you are just shopping around or doing the interview practice. This is an insult to the interviewer and to the organization. So like I said before, make sure you take your interview seriously. කවදාවත් interviewerට හිතන්න දෙන්න එපා මේක නිකන් මම casually නිකන් practice එකට කරන interview එකක් කියලා. That is an insult to myself as an interviewer and to the organization as well. Don't give the impression that you're only interested in an organization because of its geographic location. Now, some candidates, when we ask them why you want to join the company, they say things like, yeah, it's really close to my hometown. මගේ ගෙදර තියෙන මේ හා පැත්තේ. මට ළඟයි බස් රූට් එක ලේසි මෙතනට. ඒ වගේ උත්තර දෙනවා. So we know that you're not really interested in the company or really interested in your convenience in joining a company for a job. Right? So don't give the impression you're only interested in salary. Don't ask about salary and benefit issues until the subject is brought up by the employer. So discussing about remuneration and salary is a tricky subject. It's an uncomfortable subject as well, because discussing about it can, work in your favor and not. But it is an important discussion that you need to have. So wait till the interviewer brings up the conversation about salaries. Then you have that conversation and say, okay, this is my expectation. I'm ready to negotiate, or I'm not ready to negotiate, and then have that discussion. But don't let the interviewer think that you're only here for the salary. It may be just for the salary also. You might just need the money, but don't let the interviewer think that you're only here for the salary. Then don't act as though you would take any job or are desperate for employment. salary එක වගේම තමයි මොකක් හරි රස්සාවක් හම්බ වෙනකන් තමයි මම මේ ඉන්ටර්වියු එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියන අදහස දෙන්න එපා ඉන්ටර්වියුවරට. That is again putting a bad impression. Don't make the interviewer guess what type of work you are interested in. It is not the interviewer's job to act as a career advisor for you. So as an interviewer, we don't need to guide you to the work that you should be doing. It is your job to figure out what you need to do for your betterment, or what you'll be good at, or what you can do. So don't expect the interviewer to ask questions in order to lead you to your best employment opportunity or your career path.
because that's not their job to do. Don't be unprepared for typical interview questions. You may not be asked all of them in every interview, but being unprepared will not help you. So make sure you prepare for all the questions that they might ask. Prepare for everything that you can think of. There is no harm in over preparing, but there is harm in under preparing. So make sure you have answers to everything they could possibly ask. Chances are they might not ask half of them, but it's okay to be prepared. Job search can be hard work and involve frustrations. Don't exhibit frustrations or negative attitude in an interview. This is something that again happens. We've had a couple of candidates who came for interviews, and towards the end they got really frustrated, and then they have said things like මම අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ ගෙදර හිටියේ මට රස්සාවක් හරි කියේ නැහැ මට ඩිග්‍රී එකකුත් තියෙනවා මට මේක කොහොම හරි ඕනේ මට එපා වෙලා තියෙන ගෙදර ඉඳලා සමහර candidates අඬලා තියෙනවා. Now maintaining your emotional intelligence, emotional quotient is important at an interview. We are trying to hire someone who is emotionally well balanced. If you cannot face an interview and not be frustrated with the process, you will not be a good fit for the company. You need to maintain that stability and understand that interviews are difficult or can be difficult, and that it's a process. You might have to go to 2 interviews, or you might have to go for 20 interviews, but it is the process. It takes time, and you need to curb your frustrations and move on. But don't let your interviewer know that you're upset about this and that you desperately need a job. That does not give a positive impression. Don't go to extremes with your posture. Don't slouch. Don't sit rigidly on the edge of your chair. So I've mentioned this before. Make sure that your posture is right. ඕනාවට වැඩිය කෙලින් හිට ගන්නත් එපා. Then you don't look like you are, relaxed, but don't be too relaxed also. Don't assume that a female interviewer is Mrs. or Miss. Address her as Miss until told otherwise. If she has a PhD or other doctoral degree or medical degree, use doctor and the last name, just as you would with a male interviewer. Marital status of anyone, regardless of gender, is irrelevant to the purpose of the interview. So don't ever base the way you address someone based on their marital status. It's not up to you to know that. It's not up to you to ask that. So refer to this person as Miss or Mr. or Doctor, unless corrected otherwise, and also give that due respect. Don't chew gum or smell like smoke. There are some candidates who get very nervous and anxious about the interview, and they might eat chewing gum, and they'll actually come into the interview room with chewing gum in their mouth, still chewing the gum. That is not good, and that's not professional or courteous. There are some candidates who will have a quick smoke outside and then come back into the conference room smelling like smoke. It's very unprofessional. So make sure you don't do that. Don't allow your cell phone to sound during the interview. If it does, apologize quickly and ignore it. Don't take a cell phone call. Don't look at a text message. So make a mental note to always turn off your phone before you walk into an interview. Don't take a risk of putting it on silent mode or vibration mode. Don't take that risk. Just turn it off and put it in your bag or pocket. And don't keep it on the table. Always put it away, because you can get distracted. Then phone එක උඩ පැත්තට හරවලා තිබ්බහම ඒකේ message එකක් ආවම ආට temptation එකක් එනවා. ඒ දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. කවුද දන්නේ නැහැ message කරලා තියෙන්නේ. හදිස්සියද දන්නේ නැහැ. call එක answer කරන්න ඕන වෙයිද.
ඒ දේවල් ගැන distract වෙන්න බෑ interview එකකදී because you need to focus 100% on answering the questions and making sure that you give out a good impression. So make sure you turn off your phone completely and put it in the bag or your pocket or leave it outside. Don't take your parents, your pet, spouse, fiance, friends, or anyone to an interview if you're not grown up and independent enough to attend an interview alone. You're sufficiently grown up and independent for a job. So first interviews, fresh graduates ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා එක්ක තමයි interview එකට යන්නේ. There is no harm in that, but you need to show that you're an independent person. This is real world. It is adult life. You need to be able to work independently with or without the support of your parents, of your spouse, of your friends. So make sure that, okay, fine, I can have them drop you off at the location, but don't invite them inside because that does not show a lot of professionalism. So unless you need an assistance animal to, you know, take you to a place, that is if you are hearing impaired or visually impaired, but unless it's that type of an instance, try not to bring in your family and friends to an interview. Right, so that is about it for the don'ts. I can open it up for questions and answers if you have any. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ළමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් අහනකම් මම හිතන්නේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිස් තනු සාමාන්‍ය ඉන්ටර්විව් බෝඩ්ස් වල ඉන්නකොට ෆ්‍රෙෂ් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙකුයි ටිකක් එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙකුයි අතරේ ඔය do's and don'ts අතර වෙනසක් තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි do's and don'ts කොයි level එකේ වුණත් apply වෙන දේවල්. fresh graduate කෙනෙක් කියලා අපි ගොඩක් lenient වෙන්නේ නැහැ interview එකකදී. We expect them to be professional. මොකද අපි දන්නවා යුනිවර්සිටිස් වලින් ඒගොල්ලන්ව groom කරනවා interviews වලට යන්න, CV එක හදන්න. ඒතර ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා interview panel එකෙන් දන්නවා. එතකොට there's no room for leniency. ඉන්සා මේ do's and don'ts දෙගොල්ලන්ටම apply වෙනවා. Okay, thank you. දැන් තව එකක් දැන් ඊයේ දේශනාවකුත් තිබුණා ඒක වෙබිනාර් සෙෂන් එකක්. ඒකෙදිත් ළමයි හුඟක් ඇත්තටම උනන්දු වුණා මේ ලකුණු දීමේ මොකක් හරි පරිපාටියක් තියෙනවද කියලා මාර්කින් ස්කීම් එකක් වගේ ඉන්ටර්විව් එකකදී. ඇත්තටම මේ පෞද්ගලික අංශයේත් ඒ වගේ ලකුණු දීමේ පරිපාටියක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඉන්ටර්විව් එකක් ඇසෙස් කරන්නේ කියලා? ඉන්ටර්විව් එකක් ඇසෙස් කරනකොට අපිට assessment rating form එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ අපේ behavioral questions වෙනම set එකක් තියෙනවා, leadership questions වෙනම excuse me වෙනම set එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකේ rating scale එකකට අනුව තමයි candidate එක rate කරන්නේ. එතකොට ඒකේ අපේ ගත්තොතින් 1 to 5 rating scale එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි අහන ප්‍රශ්න වලට දෙන උත්තර අනුව rating scale එකේ අපි මාක් කරන්නේ. ඒතොර ඒකෙන් උඩින්ම
ඉන්න කැන්ඩිඩේට්ස් 3-4 දෙනා තමයි ෂෝට් ලිස්ට් වෙන්නේ ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට යන්න. ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you. ප්‍රශ්න මොනවත් නැහැ කියන්නේ ඔක්කො තේරිලා නැහැ නැත්නම් ඔක්කොම තේරිලා. Excuse me, ma'am. Hello. Yes, Upuli, කියන්න. Ma'am, I have a question like when we are going for an interview and when we have ended up, likewise, you said we don't, sometimes we are not asking the next step and we are just coming back and we have to call or then we are thinking, okay, what is the next step and what we should do. And I don't know, I didn't, or else if I like, I didn't hear something properly, likewise, we can think. And after the interview, we are like panic and nervous about, okay, what's going on, and did I hear that? Is that the point is really clear? Are they going to call me or mail me? I didn't hear it very well or something, like we're panicking sometimes, like nervous. So how to ask that question from them, like directly, whether is it okay for us, like that kind of a question? Because some panels, they are like, why you are asking? So like there are phases like that sometimes, because I have went for some interviews like that. So then I feel like when I'm looking at their faces, why you're asking that question from us, like why so like that. So I don't know whether is it okay. And sometimes if we are asking, I think we have to be professional and polite. So what is the best way to ask, Miss? So it's a big problem for me sometimes. Yeah. I think it's a big problem most people have. However, at the end of the interview, you can politely ask them. When will I hear about the next steps? Or if I am to get shortlisted for this position, how will I hear about it? Should I call back in a week? Or let them answer that question for you? But having said that, I know what you mean. Sometimes the panels don't encourage such questions, and they might get a little irritated if you ask too many questions like that. So test the waters a little bit. පොඩ්ඩක් බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ විදිහ කොහොමද කියලා. එහෙම බලලා ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න. මට ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට යනවා නම් ඒ ගැන කොහොමද මම දැනගන්නේ? මට කෝල් එකක් වෙනවද, ඊමේල් එකක් එනවද කියන ප්‍රශ්නේ කෙටියෙන් හරි අහන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකට සතියකට විතර පස්සෙත් ඔයාට රිසල්ට් එකක් නැත්නම් සති දෙකකට විතර පස්සෙත් රිසල්ට් එකක් නැත්නම් විතරක් කම්පැනි එකට කෝල් එකක් දීලා HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඉන්ක්වයර් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම ඉන්ටර්විව් එකකට ආවා, එහෙම මට වෙන ආරංචියක් ආවේ නැහැ, මේක ගැන මම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දැනගන්නයි කෝල් කරේ කියලා පොඩ්ඩක් එහෙම අහලා දැනගන්න. සති දෙකකට පස්සේ කෝල් එකක් එන්නේ නැහැ කියන්නේ එක්කව ෂෝට් ලිස්ට් වෙලා නැහැ, නැත්නම් ෂෝට් ලිස්ටිං ප්‍රොසෙස් එක ඩිලේ වෙලා තියෙනවා. Okay, thank you, ma'am. Okay. අවසාන ප්‍රශ්නයක් නෑ කාටරි අහන්න පුළුවන් අහන්න. Right, thank you. I have a question. Yes, Hasani. When it comes to the salary process, if they ask us the amount amount we expect, and if they didn't tell the salary beforehand, is it okay for us to tell the amount we expect as the salary? Will we be judged because we have no idea whether they are thinking about the same salary that we were thinking about, and it may be increased or decreased? Right. So what usually happens is, Hasini, companies have salary bands, right? Executive category එකට එක salary band එකක් තියෙනවා. Assistant manager වෙන salary band එකක්. Interns වල තව salary band එකක්. එතකොට ඔය අතරේ amount එකක් තමයි salary එකට අපි allocate කරන්නේ. එතකොට දැන් interview එකේදී interviewer අහනවා වගේ what is your salary expectation,
or what is your last drawn salary, right? What is your salary expectation කියලා අහුවම ගොඩක් candidates කියනවා whatever is the market expectation, whatever is the market rate, I did not think about it, whatever the company is giving මට කමක් නැහැ එහෙම කියලා කියන වෙලාවල් තියෙනවා. That does not show that you're confident about your value addition. So when you go to an interview, make sure you have a number in mind. The best way to do that is to talk to people, ask a few friends who are already working about the salary rates that are going. Do a little bit of research before you go to the company for the interview. There's also this site called Glassdoor, if I'm not mistaken. එහෙම ඒ සයිට් එකේ තියෙනවා එක එක පොසිෂන්ස් වලට යන සැලරි රේට්ස් මොනවාද කියලා. එහෙම සයිට් එකකට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද සැලරි රේට්ස් කියලා. එතකොට ඔයා රේට් එකක් වාගේ හිතේ තියාගෙන යන්න ඕනේ ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට. කවදාද එතනට ගිහිල්ලා කියන්න එපා කම්පැනි එකෙන් ඔෆර් කරන ගාන ඕගොල්ලන් කීයක්ද දෙන්නේ. එතකොට මම ඒක බලලා කියන්නම්. ඒ වගේ උත්තර දෙන්න එපා. Because the company already has a number in mind. What they're looking for is to see whether they can meet you halfway. ඔයා දෙන ගානයි ඒගොල්ලන් දෙන ගානයි අතරමැද ගානක් හෝ ඔයා සමහරට ඔයා ඉල්ලන ගානට වැඩි ලොකු ගානක් ඔෆර් කරන්නත් පුළුවන් කම්පැනි එකෙන්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සැලරි බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ 8 උඩින් නම් ඔයාට ඊට ලොකු ගානක් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ඒගොල්ලන්ගේ සැලරි බෑන්ඩ් එකට වැඩි ලොකු ගානක් එක්ස්පෙක්ට් කරොතින් they might ask you if you can negotiate or to come to an agreement. Okay, Hasini? Yeah, thank you, Miss. Okay. Any other questions? So if there are no other questions, Sachinta, we can wind up, right? Because I think students are not, they don't have. Okay, Dilusha, thank you. Thank you, Ms. Tanu. So it was such a wonderful session, and I think our students could learn many things in relation to the interviews. Actually, I'm sure they had a lot of problems, and they got to solve all these problems, and I'm very happy about the session. So first of all, I'd like to thank Ms. Tanu Fernando on behalf of the Faculty of Social Sciences and Languages for accepting our invitation at such a short notice and conducting this incredible session. I wish you all the very best in your future endeavors. So most importantly, I would like to express my gratitude to Dr. Sampath Fernando, Dean of the Faculty, and the head team and the lecturers also for helping us to make this event come together smoothly. Actually, we couldn't have done it without your help. So as well, I'm especially grateful to all our students of the faculty for joining and supporting us to make this event successful. So finally, I invite all of you to remain with us in the remaining 7 sessions also to expand your knowledge and skills. Thank you very much and stay safe. Thank you, Dirusha. Thank you, Dr. Upul, and thank you, Ravindu. Thank you, everyone. Okay, especially Ms. Tanu for spending your valuable time for us. No worries, it was a pleasure. Okay. Thank you. Okay.